Hello guys. So in this video, let's discuss about structure of immunoglobulin or the structure of antibody molecules. So first, before entering into the actual structure of these antibody molecules, let's discuss about what are these immunoglobulins. So generally, బాడీకి ఎప్పుడైనా ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఎనీ పాథోజెనిక్ ఆర్గానిజమ్స్ కానీ యాంటీజెన్స్ కానీ హ్యావ్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ యువర్ బాడీ. సో ఎప్పుడేమవుతుంది యువర్ బాడీస్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ విల్ బి యాక్టివేటెడ్. So after the activation of this immune system, there are certain kind of mechanisms happening in your body. But coming to main antibody molecules గురించి మాట్లాడాలంటే there is an immune system which will be triggering the B lymphocytes. Done. సో ఎప్పుడైతే ఈ B lymphocytes ట్రిగర్ అయ్యి యాక్టివేట్ అవుతాయో it will be forming as two kinds of cells. One is plasma cells and one is memory cells. So coming to the function of memory cells ఏంటంటే it will be keeping the memory of this antigenic fragments. సో ఏవైతే antigenic fragments which have entered into your body దాని యొక్క మెమరీని రిమెంబర్ చేసుకుంటుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే సిమిలర్ యాంటీజన్ సెకండ్ టైం బాడీకి ఎంటర్ అవుతుందో ఇట్ విల్ బి గివింగ్ ది యాక్షన్ ఇన్ అన్ వెరీ ఫాస్ట్ టైం. సో దట్స్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ మెమరీ సెల్స్. Coming to the plasma cells. So main function of plasma cells is to differentiate into one proteinaceous molecules which we call it as antibodies అన్నమాట. సో ఏవైతే immunoglobulins or antibodies which are produced by the plasma cells by the activation of B lymphocytes. So this is the story of the antibodies. How are antibodies produced in your body? So generally antibodies will be produced or activated in case of having any kind of infections anamata. Done. Okay. So antibodies are nothing but the proteinaceous molecule made up of proteins anamata. Done. So this is generally a normal term which we'll be using. So these are generally present in the serum anamata. So you can see these antibodies existing in the serum. So in the year of 1964, World Health Organization. So WHO ఏంటి అంటే ఈ antibodies కి it has given an another name which we call it as immunoglobulins or in short IG అన్నమాట. So done. So antibodies are the normal term. Immunoglobulins are the term which is given by the WHO in the year of 1964. So వీటి రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే దే జనరలీ సినోనిమ్స్. Immunoglobulins, antibodies are one and the same. But we name them based on their function అన్నమాట. Like if you see immunoglobulins generally gives an idea of chemical nature, structure of antibodies ని determine చేసేది immunoglobulins అన్నమాట. Then it determines the structure and chemical nature. And if you see the antibody, it will be revealing the functional concept or biological concept ని reveal చేసేది antibody molecules. So immunoglobulins, antibodies are synonyms. బట్ మేజర్గా ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ ఏంటంటే స్ట్రక్చర్ కెమికల్ నేచర్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. కమింగ్ టు ది యాంటీబాడీస్ ఇట్ విల్ బి డిస్క్రైబింగ్ ది ఫంక్షన్, ద బయాలజికల్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ మాలిక్యూల్స్ అనమాట. వన్ అండ్ ద సేమ్ ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్. దెన్ సో ఇన్ ది సేరం యూ కెన్ సీ దిస్ యాంటీబాడీస్ ఇన్ అన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అప్రాక్సిమేట్లీ 20 to 25%లో ఉంటాయి అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ది బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్ అబౌట్ దిస్. దెన్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఇస్ ప్లాస్మా సెల్స్. ఏవైతే మనం స్టార్టింగ్ పాయింట్లో చూసామో బీ సెల్స్ విల్ బి యాక్టివేటెడ్ టు ఫార్మ్ ప్లాస్మా సెల్స్ అండ్ మెమరీ సెల్స్ అని చెప్పాను. సో దిస్ ప్లాస్మా సెల్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ యాంటీబాడీ ప్రొడ్యూసింగ్ సెల్స్. దెన్ దిస్ ఇస్ దియర్ బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్. Now let's move into the structure of antibodies or immunoglobulins. So in the next slide, if you see, I'll show you. So next slide lo chuste, I have given you the explanation of all this. So the basic introduction, this is also, and this is the coming to the structure of antibodies or immunoglobulins. Done. So I have given you every point, each and every point I have given you. I'll show it later, so where you can take the screenshots. First, let's learn about the structure of antibodies. So coming to the structure of antibodies, it was given by the Roder Potter in the year 1962. So the major structure, shape ఎలా ఉంటుంది, what are its functions, it is made up of how many chains. So everything was given by Rodney Potter in the year 1962. So these are nothing but the glycoproteins which are made up of proteinaceous and glycomolecules. Coming to the shape, you can see it in the form of Y shape. అంతే కదా, it is in the shape of Y. If you see, yeah. So this is in the shape of Y or T shape అన్నమాట. So it is made up of polypeptide chains. Then
polypeptide chains, a total of 4 polypeptide chains కనిపిస్తుంది అనమాట. So this is your one polypeptide chain, second polypeptide chain, third polypeptide chain, and fourth polypeptide chain. So out of the 4 polypeptide chains, this is one, this is two. So two smaller chains, which we also call as light chains అని అంటాం అన్నమాట. So there's two which are larger chains. We also call them as heavy chains అన్నమాట. So this light chains are isotopic అంటే similar, and this heavy chains are isotopic అంటే they are similar. So these two chains are similar in the location, I mean, in the arrangement of amino acids, and these two chains are similar in the location or in the presence of the amino acids. So the light chains are isotopic to each other. At the same time, heavy chains are also isotopic to each other. I'll just erase this. Yeah. నెక్స్ట్, సో ఏవైతే లైట్ చైన్స్ ఉన్నాయో దీస్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్ అని చెప్పాను. సో లైట్ చైన్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ 214 అమైనో యాసిడ్స్. ఐ హావ్ గివెన్ యూ ఇన్ ది నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో ఇచ్చాను నెంబర్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్లో. దట్ సో లైట్ చైన్స్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ 214 అమైనో యాసిడ్స్. దిస్ 214 అమైనో యాసిడ్స్తో ఫామ్ అవుతుంది. కమింగ్ టు ది ఈచ్ హెవీ చైన్, ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ 214, దిస్ ఇస్ 214. హెవీ చైన్స్ ఏమో ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ 400 to 700 amino acids anamata. So this one chain is made up of either 400 to 700, in between these ranges anamata. Done. Next, so now coming to the types of this chains. If you see the light chains, there are only two types anamata, either kappa chain or either lambda chain. So light chains are of two types, either kappa or either lambda, made up of each chain made up of 214 amino acids. Coming to the heavy chain, they are made up of 5 types. Let's go to the next slide. Yeah. So these are the 5 types of heavy chains. So gamma chain, alpha chain, mu chain, delta chain, and epsilon chain anamata. So they are named based on the presence of the heavy chains anamata. So if the heavy chain is made up of gamma chain, we call it as IgG. If the heavy chain is made up of alpha chain, we call it as IgA. In the same way, heavy chain is made up of mu, IgM. Heavy chain is made up of delta, we call it as IgD. If the heavy chain is made up of epsilon chain, we call it as IgE. So based on the first letter anamata, gamma, alpha, mu, epsilon, and delta, based on that, we have divided the immunoglobulins into 5 types. So if you go through my channel, immunology playlist lo, I have uploaded the different types of immunoglobulins ki very short video laga upload chesaru. It will be giving you basic idea about different types of immunoglobulins, their location gani, their coefficient factors gani, have given you in very short. If you want, you can go through that video also. Done. Next, now we have seen heavy chain, light chain, number of amino acids. We have also seen different types of heavy chains and light chains. Coming to the structure. So each chain will be having the terminal ends untai. So at one terminal end, it will be having the NH2 terminal end. I mean, in another chain, terminal end, it will be having the COO minus terminal ends will be there. So C stands for COO, N stands for NH2. So మీరు ఒకవేళ ఎగ్జామ్ డయాగ్రామ్ ఇస్తే write the full name అన్నమాట. నెక్స్ట్, సో వీటి రెండిటి మధ్యలో దెర్ ఇస్ అన్ ఫ్లెక్సిబుల్ రీజన్. సో దీన్ని అంటాం. సో దెర్ ఇస్ అన్ ఫ్లెక్సిబుల్ రీజన్ ఉంటుంది వీటి రెండిటి మధ్యలో. దీన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ హింజ్ రీజన్. Just write it. Hinge region anamata. So name this also. It is very important. So this is the flexible region anamata. In between the two chains, there is a flexible region which we call it as hinge regions. Next. So if 4 heavy chains evaithe untayo, they are connected like this. Here also there are bonds anamata. Let me draw. So they are connected like this with the help of the disulfide bonds. So the heavy chains and light chains in an immunoglobulin or antibody is connected through the bonds which we call it as disulfide bonds. Next, so in the heavy chain and in the light chain, there are two regions anamata. So anterior region, which we call it as variable region. This all we call it as variable region. And idanta, this complete part we call it as constant region. So I'll show it again. So this upper part anta we call it as
variable region. So ఇది కూడా this side. So this complete we call it as variable region. This complete we call it as constant region. Sorry, yeah. This complete we call it as constant region. ఇదంతా. The naming is also there. So done. So this is the constant region. This is the variable region. Constant region, variable region అని ఎందుకు అన్నాము అంటే ఏవైతే అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్సెస్ ఉంటాయో సో ఐ సెడ్ యూ ఇట్ ఇస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ దిస్ సెట్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్ అని సో ఏవైతే అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్సెస్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ది వేరియబుల్ రీజన్ దే విల్ బి చేంజింగ్ అనమాట. సో ఈ రీజియన్లో ఉండే అమైనో యాసిడ్స్ అనేటివి చేంజ్ అవుతాయి. సో అందుకే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ వేరియబుల్ రీజియన్స్ అని అంటాం. సో ఏవైతే అమైనో యాసిడ్ సీక్వెన్సెస్ ఈ రీజియన్లో ఉన్నాయో దట్ విల్ బి కాన్స్టాంట్, దే వోంట్ చేంజ్. సో అందుకే దీన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ కాన్స్టాంట్ రీజియన్స్ అని అంటాం. డన్. సో ఏవైతే కాన్స్టాంట్ రీజియన్ ఉంటుందో ఇట్ విల్ బి విత్ హోల్డింగ్ ది ఫాగోసైటిక్ సెల్స్ అనమాట. సో ఏదైనా ఫాగోసైటిక్ సెల్ మీద ఇట్ విల్ బి హోల్డింగ్ లైక్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏదైనా ఎక్స్ ఫాగోసైటిక్ సెల్ అనుకోండి. సో దీని మీద ఇట్లా అటాచ్ అవ్వడానికి దే నీడ్స్ ది కాన్స్టాంట్ రీజియన్ అండ్ ది వేరియబుల్ రీజియన్ విచ్ విల్ బి చేంజింగ్ బేస్డ్ ఆన్ ది type of antigen which encounters it. Done. So this is about the variable region and the this type is on this variable region and the constant regions. Next. So next let's see about the light chains and heavy chains. Let's go to the diagram. Yeah, every points are done. Next, ఈ point ఏదైతే ఉంటుందో this we call it as FAB region, fragment, antigen binding region. Done. Next, ఈ region from here to here ఏదైతే ఉంటుందో దీన్ని we call it as FC region, fragment, constant region. Done. So fragment antigen binding region and fragment constant region. Okay. Next let's enter this into this light chain and heavy chains last points and matter. So if you see the light chain so light chain will be having one domain of variable and one domain of constant region. అంతే కదా. So it will be this is domains అనమాట. So two domains ఉంటాయి light chain లో. Heavy chain లో will be having four domains. Draw like this. Yeah. So this light chain will be having two domains, out of which one domain is variable and another domain is constant. So ఏదైతే molecule which is present at the variable which we call it as NH2 terminal అనమాట. So NH2 terminal లో ఉండే light chain domain is variable and COOH terminal లో ఉండే light chain domain we call it as constant. Done. Next, coming to the heavy chain. So heavy chain will be having four domains, 1, 2, 3, 4. So it will be same applicable this side also. I'm just explaining this side, but it is same this side also. So four domains ఉంటాయి. So the domain which is near the NH2 terminal end. So here. So domain which is near to the NH2 terminal end, we call it as variable domain. I mean heavy chain variable domain అంటాం. Done. Next, which are near to the COOH, this three, we call it as constant domains అన్నమాట. So three domains are constant heavy chain regions and one is the variable heavy chain regions. Similar like light chain, ఏదైతే NH2 దగ్గర ఉంటుందో దాన్ని we call it as variable and the rest part we call it as constant. So ఎందుకు constant variable అంటామంటే variable their amino acid sequences will be changing, I mean varying, and constant regions their amino acid sequence will be constant. Done. So this is all about your structure of antibody molecule. Very important topic. So you can include this degree law topic onto the PG. If you go through PG immunology or zoology, you'll be having this topic at the same time on the competitive exams. So you can encounter this. So if you want, you can take the screenshots of this. So this is the first slide of introduction. And this is the second slide of, as usual, introduction. This is the actual part, like structure of antibodies or immunoglobulins, light chains, heavy chains. This is next slide. 214 amino acids, 450 to 700 amino acids ఉంటాయి, and it will be having either kappa or either lambda light chains. Next, it will be having 5 types of
heavy chains. This is the basic introduction where you have studied about your hinge region and disulfide bonds తో ఉంటాయి. They'll be having the variable region and the constant regions ఉంటాయి. And variable region is located at the position of amino terminal group and constant region is located at the position of carboxylic. C for C ఇలా గుర్తుంచుకోండి. Constant at the position of carboxylic. Done? Yeah. Hmm. This is the last slide where I've given you few more points. Done? సో మనకి లైట్ చైన్లో టూ రీజియన్స్ ఉంటాయి, టూ డొమైన్స్ ఉంటాయి, వేరియబుల్ లైట్ అండ్ కాన్స్టాంట్ లైట్ చైన్. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ది heavy chain, you will be having four domains. Done? So one domain is variable heavy chain, and next three are the constant heavy chain. Constant heavy chain 1, 2, and 3. This is a mistake. There. Yeah, this is all a mistake. It will be having CH1, CH2, and CH3. Constant regions, it will be having 3. Done? So yeah, this is all about your structure of immunoglobulin or structure of antibody molecules. Hope you liked the video. And then the continuous topic will be having types of antibodies or immunoglobulins anamata. So I have already uploaded in our channel. So go through that video also. And yeah, for your idea, I'll pin the link of that video in the description box. Hope you like the video. Thank you.